sérsníða að lögreglunni, þannig að mikið af þessum kúrsum voru almennir kúrsar og lögreglufræðinemar og setja kúrsar með lögfræðinemum, félagsfræðinemum, sálfræðinemum og fleiri. Þannig að það að breytast örlítið og eru komnir þá inn kúrsar þar sem að eru það var inngangur að lögreglufræði, það eru lagaumhverfi lögreglu sem svona sérhæfðari kúrs og svo það starfsnámið á öðru ári að það mun meiri sérhæfing þar sem að eru kúrsar fjölbreytileiki, félagsleg vandamál og löggæsla, lögreglu sálfræði, lögreglu rannsóknir, samskipti og upplýsingaöflun og slíkir kúrsar. Þannig að þróunin í rétta átt en augljóslega þá myndi að taka að ég held hérðan í frá að minnsta 5 til 8 ár að þróa áfram þetta ár. Það líka reynslan frá Norðurlöndunum að það taki slíka tíma, þannig að þetta langtímaverkefni en ekki skammtíma. Þegar að nemendur koma til okkar, eins og sagði á hverja önnu kannski 2 til 3 daga í Háskólanum á Akureyri til norðan og þegar þau koma til okkar þá þau í raun og veru í 4 vikur, ekki í einni beit, mestalagi 2 vikur í röð og það kannski öllu meiri svona samþættari dagur þar sem þau eru bara frá 8:20 á morgnana til þetta 4:05 á daginn og verið að fara yfir ýmislegt. Þegar við erum með hópa eins og núna, 50 nemendur, að þá gefur augalega að það mjög erfitt að þjálfa með 50 nemendur og við erum kannski með 3-4 þjálfar í húsi, þannig að við þurfum að skipta hópnum upp í 2. Best væri þó að skipta því ennþá smærri einingar, þannig að það eru ýmsar áskoranir hjá okkur og svona sem að við viljum bæta okkar starf og auka gæðin, þannig að við erum að reyna að skipta hópnum, þannig að við séum aldrei með alla 50 á sama tíma í húsinu, heldur eingöngu helming eða 25 til 30 manns á sama tíma. Og þetta allavega svona helsta varðandi þessi þróun og hvernig hún hefur verið, hvernig þetta er í dag og hvert við svo sem stefnum. Og ég svona bara ef að fundarstjóri segir að við eigum einhverja mínútur þá er ég tilbúin að svara hvaða spurningum er. Já, hvað segir þið? Það eru einhverjar spurningar. Annars erum við líka með pallborð í lokin, þannig að ef þið vilja hugsa málið aðeins, þá eigum við tíma þá líka til að kasta fram spurningum. Höskuldur, gjörðu svo vel. Já, ég vil að byrja að ég óskaði svo til hamingju með skólan og breytinguna á því öllu saman. Takk fyrir. Það ekki sama þróun hjá okkur hérna með í gerðana. Nei. Ég sagði í upphafi og þið var að hugsa til viðbóta fangaverð á tolluna. Já. Að þeir kemur að þeim. Já, í raun og veru kannski að þeir eru að velta fyrir sér breytingum hjá sér á menntunni og ég skal vera að reynskilja það að það eru mismunandi leiðir sem að fólk vil fara. Ég held að mörgu leyti hefði verið sterkur leikur að opna sérstaklega fagháskóla en það var ekki vilji fyrir að fjölga háskólum eins og þau vitið þá eru háskólar í Íslandi og margir en ég held að sem mjög margt sammerkt með í raun og veru þjálfun fangavarða, slökkviliðsmanna, tollvarða þess að segja að nýta verklega aðstöðu og þjálfa samvinnu með þeim hætti. Nákvæmlega þar sem ég var að hugsa og var í umræðinu á sínum tíma að taka þessi stéttir saman og búa til eina, það getur við kallað öryggisgrúppu eða eitthvað þannig að getur verið semst grunnnámið væri það saman og síðan myndi það greinast? Já, svo myndi það kvíslast. Ég held að það sé að sjálfsögðu mjög áhugaverð leið og ég hefði á skólastjóra finnska lögregluskólans að þar til dæmis eru þeir með svona fire and rescue meistarnám og það kom mjög óvart, hann fór nú ekki í það í díteilum en ég reyna að kynna mig það eins og ég get, þannig að ég sé það að það er líka þróun á Norðurlöndunum. Noregur eru að velta fyrir sér þessu að þeir eru að fækka skólunum hjá sér og þeir eru með einn fangavarðaskóla og einn lögregluskóla og þeir eru svona að sameina þetta. Þannig að ég held að það væri svona mjög eðlileg leið en
hins vegar erum við þetta búið að fara af stað með þetta, þannig að það eru kannski ekki aftur snúið, en það hægt að útbúa slíka braut að sjálfsögðu innan Háskólans á Akureyri með það sem líka hægt að sameina verklegu þjálfa, þannig að það ekki mennt- og starfsþróunarsetur lögreglu heldur kannski löggæslu og öryggismenntasetur eða eitthvað slíkt sem væri í tengslum við atvinnulífið eða bara færa þetta allt inn í háskóla. Það eru ýmsir möguleikar þarna og ég held að kannski vandinn með allavega svona í undirbúningshópunum hefur verið þessi að við vorum að velta fyrir okkur þessu á hvaða stigi lögreglufræðinámið af því þetta er fagnám, byrja mjög snemma í því, þetta ekki eins og byggir kannski með mjög akademist 3 ára BA-próf og svo 2 ára meistarapróf það sem eitthvað praktískara og þetta að mati sérfræðinga menntamálaráðuneytisins þá á þetta heima svona inn á milli 4. og 5. stigs í skólakerfinu sem þetta framhaldsskóli háskóli. Þetta og ég hugsa að það sama hljóti eiginlega eiga við aðrar skyldar fagstéttir. Já, og búið að skoða fyrir slökkviliðin að það alveg á sama stað, Við þökkum bara kærlega fyrir þetta mjög áhugavert og að taka fyrir spurningu á eftir í pallborðinu. Næsti fyrirlesari hjá okkur er Morten Støldal. Hann verður með okkur á Skype. Hann er starfsmaður mannvirkjastofnunar í Noregi, direktoratið fyrir sigrætur og beredskap. Og ég forvitnaðist líka aðeins hann á LinkedIn og þar kemur fram að hann hefur starfað mikið með Rauða krossinum og auk þess verið aðstoðarskólastjóri í grunnskóla, þannig að hann hefur bæði menntaheiminn og slökkviliðaheiminn sameinaðan, því að svo hann starfað hjá mannvirkjastofnun þeirra Norðmanna. Kannski aðeins meðan Kristján að ná sambandi við hann svona sem samanburð inn í þetta umhverfi. Hvað eru lögreglumenn margir á Íslandi? Það 650. Sjáðu það strákar og sterkur að slökkviliðsmenn eru talsvert fleiri heldur en það og ef við hlustum aðeins á það sem að Pétur var að segja að þetta sama starfið, okkur erum við með mismunandi menntun fyrir sama starfsmannin, þá ættum við að klárlega passa inn í einhvert umhverfi sem að segja svolítið meira heldur en það sem við erum með í dag. Þið voru með 8 starfsmenn hjá ég eftir á meðan við erum með 2 sem að sinna þessu 50%. Þannig að það er augljóst mál að það þarf mikið að bæta í menntuninni hjá slökkviliðsmönnum. Og það brýn nauðsyn að endurskoða þessar gamlu reglugerð okkar sem hefur nú verið svona frekar úrelt í hans langa tíma þó hún sé ekki svo rosalega gömul. Þannig að ég held að það er nóg að vinna og það er mjög mikilvægt að taka höndum saman innan faggeirans að lyfta þessari menntun svolítið og gera kröfur sambærilegt við það sem að gerast allt í kringum. Næstu Jú, það kemur hann. Hej Morten, så vidt nämnt lite om vårt jobb och att vi har... Du hører oss ikke? Nå er det kontanter med Kristian, han hører ikke til okkur. Tappmål. Tappmålbetaling. Vi kan bara sända han att vi är här nu och det är han att börja. Nervös?
bara á skilaboðum. Og Birtan bara byrja með að við finnum út úr aðganginu. Hello. Hello. Presidente, ekki bara þumalinn upp og gerir svona með hann. I can't hear a thing from you, but you can hear me okay? Okay, then we go. Takk ekki. Just give me a minute to upload the presentation. Þetta lítur að hafast. I hope someone will give me a hint if you can't hear me or if anything else goes wrong. So I can see you now, and is everything okay? Now I can hear you also. Great. Okay, so I will give a presentation about why we have educational system changes in Norway and what they are. I will talk about these topics. First, a brief background about our directorate, then why the need of a revised educational system, what are the major changes and the outlines of the coming educational system. And if we have time, some questions and comments. First, a few words about myself. I'm a project manager for the project called New Education for the Fire and Rescue Services, which is led by the Directorate for Civil Protection in Norway. I've been with the DSB now for 6 years, and project has been in the loop, in the pipeline for quite some time. So it's
change. It's been many people have hoped for it to happen for quite some time, and now we're here. So first a few words about our directorate, the Norwegian Directorate for Civil Protection, which we are sorting under. Our vision is a safe and robust society where everyone takes responsibility. And the Directorate for Civil Protection, I hope you can see this. I don't know the size of your screen and how it shows up on there, but the second bullet point there is highlighted. The Norwegian Directorate for Civil Protection has a quite broad responsibility, and one of them is to be the national authority for fire protection. And that's why this project is led by us. We also are responsible for the civil defense and several other topics. We are about 750 employees spread around the country. We are both an expert body, we are a regulatory manager. We are responsible for implementing the matters within civil protection, which are given to us as tasks by the Ministry of Justice, and we are also a supervisory body. We have framed the Norwegian society challenges within these 8 topics or words. There are climate, terror, health, technology, trust, international security policy, increased migration, and hybrid threats. And why talk about these when the topic is educational system for fire and rescue? That's because we think that the fire and rescue will meet several of these challenges, or challenges that have been put forward as a result of these threats. So we think there is a need to also revise the educational system in accordance with those challenges. So that's part of the answer for why we need a renewed educational system. Before I go further into the topic of the changes, just a brief summary of the Norwegian Fire and Rescue Services. There are at the moment 262 fire and rescue services. They are owned and they are the responsibility of the municipalities. It's approximately 620 fire stations in Norway. We're on our way from 18 to 12 fire control centers. We have approximately 3,500 full-time firefighters and 8,500 part-time firefighters. And the changes we are doing now is both they're affecting both the full-time and the part-time firefighters, but in different ways.
some statistical figures. The fire and rescue services in Norway, they are first on scene in about half of all incidents. They have an average response time of a bit less than 11 minutes. These are the numbers from 2016, and we had in 2016 a bit more than 3,100 residential fires. But what's interesting is that we had more than 5,000 health-related responses. And so we're in a discussion with the health authorities on what should be the responsibility of the fire and rescue services and what should be the responsibility of the health services. In 2012, there was published an official governmental study that did a quite extensive report on the status of the educational system at that time. And they launched 3 or 4, depending on how you look at it, solutions to the challenges they saw in their study. The first was to establish a vocational school for full-time fire and rescue personnel. And the second was to renew and revise the training for part-time personnel. And the third was to improve the education for leaders in the fire and rescue services. And the fourth was to say that the educational system as a whole has to take part in the digital revolution and to explore the benefits of and possibilities of the digitalization. So the DSB receives these missions to implement these suggestions, and that's our mandate. So a bit more about why we need a new educational system. As I said, as we see, the fire and rescue services responds to more severe threats than before. The threats are more frequent, but as you saw in the statistical figures, the threats are not mainly related to fires, but mainly related to other incidents. So the range of threats and range of responses have to be wider, and hence the 8 challenges you see, and as I talked about before. So these are my thoughts about what education in this area is about. And you can see, as this is a classical bow tie model, you have the threats on our left side, which can be terror, climate, health related, and we are trying to put out barriers in the society to prevent those threats from turning into incidents. And on the other side, we have the consequences which can threaten life, environment, or material goods. And we also try to put out barriers to prevent those consequences
the harm of the consequences. And as I see it, the aim of the educational system is mainly about to build and strengthen these barriers, either to prevent incidents from happening or to reduce the consequences. As mentioned, we see that because of these more severe threats, a wider range of threats, we're not certain that the educational system of the fire and rescue services today provide the necessary education to deal with those barriers. And we also we're in a position today in Norway where we get better data and therefore more knowledge about what happens. We know about what happens and where things happen much more specifically now than before. As I said, traffic accidents and health-related assignments are the most frequent for the fire and rescue services. And we can also see very clearly from the statistics how climate or natural hazards affect the fire and rescue services. So that's why the DSB have set up this program with four major topics, and the new educational system is one of those topics. So the vocational school. Today the system is that to have a job in the fire and rescue services, you get a job there in one of the municipal fire and rescue services. Then you get internal training, and then you attend courses, and the education is paid. The future system is that you have to apply for a public education, which the vocational school will be. Then it's an admission process. It's a 2-year vocational school program, and then you have to apply for a job. And you have to pay for your own education, as almost every other education in Norway. And how did we set about to find out what to put into this vocational schooling? We have had several meetings with fire and rescue personnel and other stakeholders all over the country. As you can see here, we've talked to the Coastal Directorate, the Civil Defense, the Police Academy, medical authorities, and a lot more to see what do you need from the fire and rescue services as your partner. And we asked the fire and rescue services, what do you think this new education should consist of? And the vocational school, it will be mandatory if you want to work in a fire control center, or if you want to work in the department with the preparedness and response, then this vocational schooling will be mandatory. If you are working